So in this video, we are going to learn what is decision making under condition of risk and uncertainty. First, we will learn what is risk and uncertainty. The term risk means, right, when the future event occur with measurable probability. So there may be future different outcomes. We can measure them with a probability. Risk can be quantified by applying probabilities to the various possible outcomes can be identified as risk. අවදානම. අවදානම කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් අනාගතයේ තියෙන විවිධ වූ අවස්ථාවලට තියෙන සිද්ධීන් ගත්තම ඒක සම්භාවිතාවයකින් මැනලා. So next one is uncertainty. This is present when likelihood of future event is incalculable. අනාගතයේ වෙන්න පුළුවන් යම්කිසි සිද්ධීන් සමූහයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අපිට ගණනය කරන්න බෑ. අවිනිශ්චිතතාවයකදී. Uncertainty is an inability to predict the outcome of an activity due to lack of information. This is due to lack of information. We don't have full information to predict the future. So here, the first term we are going to identify is the expected value. In other words, it's known as EV or EMV. EMV means expected monetary value. The expected value rule calculates the average return that will be made if a decision is repeated again and again. It is calculated by weighting each of the possible outcome with their relative probability of occurring. This is normally expressed in a decimal form with the value between 0 and 1. The value of 0 denotes a nil likelihood of occurrence, whereas the value of 1 signifies absolute certainty. මේ කතා කරන්නේ අපේක්ෂිත අගය ගැන. අපේක්ෂිත අගය කියලා කියන්නේ අපිට ලැබෙන ප්‍රතිලාභවල සාමාන්‍ය අගය. Average return එක. මේක calculate කරන්නේ අපේ තියෙන බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵල සමූහයකෙම බර තැබූ සාමාන්‍ය අගය අරගෙන. ඊට පස්සේ ඒ අගය අපි සම්භාවිතාවයෙන් වැඩි කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක සම්භාවිතාවය ගත්තම අපි දන්නවා බිඳුවත් එකත් අතර අගයක් තමයි එන්නේ. බිඳුව කියලා කියන්නේ කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ, likelihood එකක් නැහැ, nil likelihood. 1 means we are absolutely certain. 100% sure කියන එක තමයි එක කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. And expected value is computed by multiplying the value of each possible outcome by the probability of that outcome and summing the result. එතකොට බලාපොරොත්තු වෙන්න ප්‍රතිඵලවල තියෙන ප්‍රතිඵලයන් සියල්ල සම්භාවිතාවය වැඩි කරලා ඒකේ සමස්ත උත්තරය තමයි අපි අඳුරගන්නේ expected value එක කියලා. So we can get this formula. Expected value is the total of P into X. So what is P? P is the probability of outcome. Then to get the EV, we are going to multiply it with the possible outcomes. So a risk neutral person, he is not going to take the risk into serious manner. So that particular investor will make decisions based on the maximum value of the expected value. සාමාන්‍යයෙන් අවදානම ගැන සාමාන්‍ය හිතන පුද්ගලයෙකු අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභය වැඩිම අගය තියෙන එකට තමයි ආයෝජනය සිද්ධ කරන්නේ. So let's learn the next one. That is the limitations of the expected value. Even though this is good, there are certain limitations. First one is it ignores the ranges of possible outcome. Outcome එකක් ගත්තම එකක් හෝ දෙකක් එයා සිද්ධියක් විදියට තමයි අඳුරගන්නේ. හැබැයි තියෙන පරාසයක් අඳුරගන්නේ. It ignores the range of possible outcomes.
heavily depend on the probability estimates. සම්භාවිතාවය මතනේ අවදානම ගණනය කරන්නේ. එතකොට සම්භාවිතාවයේ තියෙන ඇස්තමේන්තු මත ගොඩාක් ඒගොල්ලෝ පදනම් වෙනවා. heavily depend වෙනවා. Long run average and therefore inappropriate for one-off decisions. මේක දිගු කාලීනව තියෙන සාමාන්‍යයක් තමයි ගන්නේ. එතකොට දීර්ඝකාලීනව තියෙන සාමාන්‍ය කෙටිකාලීන decisions වලට කොච්චරක් බලපානවද කියන එක ප්‍රශ්නය. Then fourth one, expected value may not correspond to any of the actual possible outcomes. අපේක්ෂිත අගයක්නේ. ඒක සත්‍ය අගය නෙමෙයි. So the next one is the value of perfect and imperfect information. Uncertainty, අනිශ්චිතතාවය. It means that we might consider getting more information. දේවල් අනිශ්චිත වෙන්නේ තොරතුරු නැති වුණාමනේ. එහෙනම් certain වෙන්න නම් අපිට මොකද්ද තව තොරතුරු අවශ්‍ය වෙනවා. Perfect information is available when 100% accurate prediction can be made about the future. එතකොට perfect information කියන්නේ 100% information අපි දන්නවා. 100% information දන්නවන හරියටම අනාගතය ගැන පුරෝකථනය කරන්න පුළුවන්. Imperfect information. The concept of imperfect information is somewhat artificial, since in the real world, such perfect certainty rarely, if ever, exists. සාමාන්‍යයෙන් තොරතුරු ගත්තම අසම්පූර්ණයි. එතකොට අපි කිව්වොත් 100%ක් තොරතුරු තියෙනවා කියලා සාමාන්‍ය එක ඇත්ත ලෝකෙ වෙන්න බෑ. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කලාතුරකින්. The approach to calculate the value of perfect and imperfect information is the same. මේ විදිහට ගත්තම perfect information imperfect information calculate කරන ක්‍රමය එකයි. Expected value of the decision with perfect and imperfect information is expected value without it. So expected value of perfect information is taken by deducting the expected value without it. So let's see this formula. So EVPI means expected value of perfect information. That is calculating by taking the value of expected value of the decision with perfect information and deducting the expected monetary value. Perfect information තියෙන වෙලාවේ තියෙන අගයෙන් අපේක්ෂිත අගය අඩු කරලා තමයි අපි ගන්නේ perfect imperfect information වල එහෙම නැත්නම් perfect information වල අගය. So we will learn how to calculate this value later on this chapter. So here in this one, let's see how to calculate the risk. Alpha company is considering investing in one of the following projects. So there are 4 projects A, B, C, D. So you have the expected value for each project as well as standard deviation of each project. So you are required to select the project with lowest risk factor. Underline lowest risk factor. So lowest risk factor is taken by getting the coefficient of variation of these values. So how to calculate the coefficient of variation? Coefficient of variation is standard deviation divided by its mean. Right? So can you remember in the stat we are learning this one? CV, coefficient of variation, is the standard deviation, right? So we are going to take the standard deviation. Then we are going to divide it by the expected mean. Normally, we are going to multiply it by 100. So we are going to take into percentage. Write down this value.
So here, this is how we are going to calculate the standard deviation. As I mentioned, standard deviation divided by the expected value is the coefficient of variation. So for each project, we are going to calculate the coefficient of variation. So project A, standard deviation is 600. We are going to divide it by the expected value, which means the mean. So we are getting 0.63. For project B, 0.41. For project C, it is 1.2. And for project D, it is 0.97. Since we are going to take the lowest risk factor, we are going to select the lowest coefficient of variation. Accordingly, here we are going to select which project? Which project we are going to select? Here Project we are B. going to select B. Why we are going to select project B? Because it has the lowest risk. Lowest risk is calculated by taking the lowest coefficient of variation. So let's see the next one. Beta company is considering investing in one of the two mutually exclusive projects. Mutually exclusive means we have to take into hand either one of the project. We can't do both of them at once. Information about the project is shown below. So you have project A and project B. You have the expected value of profit as well as the standard deviation. If the management of beta company are risk averse means they are afraid of risk. Which project would they be most likely to invest in? අවදානමට කැමති නැති මිනිස්සෙක් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් මොකක්ද ආයෝජනය කරන්න? So what we are going to do? Here also we have to calculate the risk factor. Now let's see how we are going to calculate. So here, when you go through the expected value, right? What is good? Profit B is marginally preferable. Why marginally preferable? Because when you go through the question, you can see project B has the expected profit of 199,000, right? So whereas project A has just 165,000 expected profit. Based on these two profits, B is preferable. However, right, it says that management is risk averse. They are afraid of risk. So therefore, they would like to go for project A. Why they are going for project A? So when you are going through the standard deviation, you can see that project A has standard deviation of 51,533, whereas project B has standard deviation of 133,389, which is almost twice higher. Therefore, as a risk-averse company, they will go for project A. This is based on the smaller standard deviation value. මේ ගානේ කියනවා අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකෙන් එකයි අපි තෝරගන්නේ. ඒක තෝරගන්නේ අවදානම අඩු වෙන විදියට. සාමාන්‍ය අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභය බැලුවම A කියන ප්‍රොජෙක්ට් එකයි B කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක බැලුවම වැඩියෙන්ම අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභය ලැබෙන්නේ B කියන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ. එහෙම වුණත් අපි දන්නවා
සම්මත අපගමනය ඒ කියන්නේ අවදානම ගත්තම අවදානම වැඩි B කියන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ. A කියන ප්‍රොජෙක්ට් එකේ අවදානම අඩුයි. මොකද ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක අඩු නිසා. ඒක නිසා අපි යන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් B වලට. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now let's see what are the attitudes to risk by individuals. So as human beings, there are three types of risk attitudes. First one, risk averse. Then we have risk seekers as well as neutral people. Risk averse means we are avoiding risk. Risk averse are willing to accept a lower level of return. Even though we are getting lower return, we are okay because it's lower risk. Risk averse investors would want to consider standard deviation as it tells them more about the risk they are taking on in the decision they are making and can help them to avoid risk choices. Therefore, they would choose the max min decisions. So later we will learn what is max-min decisions. So here the risk averse persons අවදානමට බඩු කොහොම බය අය මොකද කරන්නේ අවදානම නිසා අඩු ප්‍රතිලාභයක් ලැබුණත් හිත හදා ගන්නවා. හරියට සේවිංස් ඩිපොසිට් වල සල්ලි දානවා වගේ. සේවිං ඩිපොසිට් වල සල්ලි දානකොට අවදානම අඩුයි ඒ වගේම ප්‍රතිලාභයත් අඩුයි. So then the next category is risk seeker. They are seeking risk. අවදානම හොයාගෙන යන්නේ. Those that are risk seeking favors higher risk and higher return. They would choose the max decisions. සමහර මිනිස්සු කැමති වැඩියෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න. වැඩියෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? වැඩි අවදානමක් ගන්නවා. පිරමීඩ සිස්ටම්ස් වල ගිහිල්ලා සල්ලි දානවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හම්බ වෙන ටික කාලේ ප්‍රතිලාභය වැඩි. හැබැයි කොයි වෙලාවෙ හරි කම්පැනි එක බැහුවොත් තියෙන සල්ලි ඔක්කොම ටික නැති වෙන්න පුළුවන්. අවදානමත් වැඩි. ප්‍රතිලාභයත් වැඩි, අවදානමත් වැඩි රිස්ක් සීකර්ස් ළඟ. අවදානම හඹාගෙන යන අයගේ. Then most of the people just like us are risk neutral. We are ignoring risk. අවදානම ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඒක එච්චර වටින්නේ නැහැ. They may choose the highest expected value. Here, normal distribution give information about the probabilities but not about risk. So, would be useful to risk neutral investors. මේ වගේ වෙලාවකට ඒගොල්ලෝ ගන්නේ normal distribution curve එක. ඒ normal distribution curve එකේ තියෙන වටිනාකමෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභය ගණනය කිරීමක් සිද්ධ කරන්නේ. So we are going to use payoff tables to calculate these possible outcomes depending on the risk and the expected values. A payoff table is useful for scenarios where there is range of possible outcomes and variety of possible responses. When there are two or more options, then there is a range of options. We are going for payoff tables. Payoff tables simply illustrate all possible profit and losses because it considers a range of outcomes. So now I want you to write this question. Based on this question, we will develop how to calculate the payoff table as well as how to find the expected value, EPV, EVPI as well as EOL, expected opportunity loss. Please write this table.
Question. So look at the question. Mr. Luck runs a small shop with milk products. So he's going to sell milk products. He buys his products for $10 and sell them for $15. So he buy at 10 and sell at 15, which means he have $5 profit, right? So the product is not possible to store. So it's not impossible to store. Any unsold items is scrapped at the end of the day at scrap value of $2 per product. So since it is not possible to store, whatever the remaining, he has to sold it away for a lesser value such as $2. Supplies of product to the shop is made before the number of sale is unknown. However, Mr. Luck has recorded about last 150 days sales, right? So based on the records, the sales as follows. So for 50 days of 150, they have sold 150 products. For 70 days of 150, they have sold 200 products. And 30 days out of 150, they have sold 100 products. So when you go together, right, when we add them together, you can see we are getting 150. 50 plus 70 means 120, 120 plus 30 means 150 altogether. So these are the ranges of product they have sold. දරුවනේ මේ ගාන කියනවා ලක් කියන ව්‍යාපාරිකයා එයා මොකද කරන්නේ බඩු අරගෙන රුපියල් ඩොලර් 10ට විකුණනවා ඩොලර් 15ට. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 5ක යාට තියෙනවා ලාභයක්. එතකොට මෙයාගේ මිල්ක් ප්‍රොඩක්ට්ස්නේ කල් තියාගන්න බැරි නිසා මොනවා හරි ඉතුරු වුණොත් ඒක අඩු ගානකට ඩොලර් 2ක අගයකට යාට විකුණන්න වෙනවා. කිසිම තොගයක් ගබඩා කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මුල් ආරම්භක තොගත් නැහැ අවසන් තොගත් නැහැ. එතකොට මෙයා දින 150ක විකුණපු බඩුවල රේන්ජ් එකකට ඒ කියන්නේ අවුට්කම්ස් අපිට දීලා තියෙනවා වර්ග තුනකට හදලා 150 ගානේ කොච්චර දවසක් විකුණාද දවස් 50ක් විකුණා 200 ගානේ කොච්චර දවසක් විකුණාද දවස් 70ක් විකුණා 100 ගානේ කොච්චර දවස් ගානක් විකුණාද දවස් 30ක් විකුණා මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ ඒ amountස් ටික දාලා තියෙනවා ගාන පැහැදිලිද is it clear Rashmi, is it clear? Yes, madam. Okay. So now what we are going to do, we are going to do the rest. Now based on these values, we are going to create a payoff table. Look at this one. Right? So here, first of all, we are going to calculate the probabilities. That is step 1. So when you go through, you can see that 150 products sold with the probability of 0.33, which means out of 150 days, only 50 days they have sold. දැන් මේකේ අපි බලන්නේ මේ අවස්ථා තුනට සම්භාවිතාවයන් තුනක් ගොඩ ගන්න. එතකොට අපි දන්නවා සම්පූර්ණ දවස් ගාන 150යි 150න් 50ක් විතරයි 150 ගානේ බඩු විකුණුන්නේ. එතකොට සම්භාවිතාව වෙනවා 0.33. So out of the 70 days, right, out of the 150 days, only 70 days they have sold 200 products. දවස් 150න් 70ක විතරයි 200 ගානේ විකුණුනේ. එතකොට සම්භාවිතාවය 0.47යි. එතකොට දවස් 150න් දවස් 30ක් විතරයි ඒගොල්ලෝ විකුණන්නේ කීය ගානේද? 100 ගානේ. එතකොට සම්භාවිතාවය 0.2යි.
Can you calculate it for me? Can you calculate it? After calculating the probabilities, we are going to calculate the possible outcomes, right? So as example, when we take, right? First, we are going to sell 150 products. So the profit per product is 5. That is 15 minus 10. Then when we are calculated with the number of products, we are getting the profit as 750. අපි ගන්නවනේ බඩුවක් මිල්ක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විකුණන්නේ 15ට ඒක ගන්නේ 10ට එතකොට ලාභය 5යි ඒ වගේ 150ක් විකුණනොත් කොච්චරද අපේක්ෂිත ලාභය? ඒත් අපේක්ෂිත ලාභය න 750. Right? So now calculate for 200 and 100 as well. ඒ අවස්ථාවන් දෙකේදීමත් calculate කරලා බලන්න. එතකොට 200 ගානේ පහෙන් වැඩි කරාම කීයද? ඒ වගේම 100 ගානේ පහෙන් වැඩි කරාම කීයද ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන අගය? ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ possible outcomes ටික. Once you calculate it, next one is we are going to create the payoff table. So the payoff table will be like this. So can you remember how we have calculated the probabilities? That is the right, that is calculated by taking 50 divided by 150, 70 divided by here 150 and 30 divided by 150. So this is the probabilities. So now here we have the daily supply. So daily supply, we are supplying 150, 200 and 100 as well as you can see the daily demand in the table. So how we have calculated this 750? That is the expected outcome, right? Now we are buying 150. We have supply 150, right? So as well as we are going to sell 150. Are there any remaining? Are there any remaining? No, madam. No, right? Nothing is there. No leftover is there. So when we have 150, if we are buying it with $10 and if they are selling with $15, we have selling price is 15 and buying price is 10, which means we have a profit per unit. How much? 5. Is it clear? Yes, madam. Right? So 150 into 5 means 750. Can you understand? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, So madam. that's how we have taken to calculate this value. Now create the table and calculate this value. Now I'm going to do the same for 200 as well. Right? So if we buy 200
And if we are selling 200, there is no leftover. Is it clear? ගන්නෙන් 200ට විකුණන්නෙන් 200 නම් ඉතුරු වෙනවද මොකුත්ම? So can we proceed? So when we are buying 200 and when we are selling 200, so buying 200 and when we are selling 200, right? There is no leftover. So each unit we are going to sell, right? So we have calculated earlier, profit per unit is 5. So 200 units at 5 means 1000. Is it clear? Yes, madam. Okay. So 1000 is calculated based on that. Now next one. We are buying 100 as well as we are selling 100, which means no leftover. Buying 100 and selling 100. No remaining value. The value per unit, the profit per unit is 5. Therefore, for 100 products, 5 per each means we are getting a profit of 500. So here we are getting 500 when we are buying and selling 100 products. Now can you see a diagonal value we have created? විකර්ණය දිගේ values ටික අපි හොයාගත්තා. පැහැදිලිද? Oh, madam. Okay. Everyone clear? චතුර, අරුණි clear? Oh, madam. Yes. So now we are going to calculate the rest. Right? I'm going to clear the board so I can clearly calculate one by one. First, in this type of a payoff table, what we are going to do, we have to calculate the diagonal value. That is really easy. Then we are going to calculate the rest of the value. So please see this one, how we are going to calculate the rest of the value. Now you know that profit per unit is $5 per each. Right? So, how we are going to calculate the rest of the values based on this figure? And it says the remainings, the leftover is selling at $2 per each. Scrap value. Is it $2? Is it Yes, $2? ma'am. Yes, ma'am. Yes, $2 each. Huh? Now let's calculate the figure here. The figure here. Right here. Here means, I'm considering this one.
right? The tick point, look at that one. Here, we are buying 150, right? Here, we are buying 150. Whereas, daily demand is 200. Can we supply 200? ගන්න 150යි නම් පුතේ 200ක් දෙන්න පුළුවන්ද අපිට? Can we? Can't, madam. Can't. We can't. Right? We are buying 150. We can't sell 200. What is the maximum amount we can sell? We can only sell 150. Is it clear? 150ක් අරගෙන 200ක් විකුණන්න බෑනේ පුතේ. එහෙනම් විකුණන්න පුළුවන් උපරිම ගාණ කීයද? 150මයි. Therefore, 5 rupee per $5 per each per product, we are getting 450 only $750. Is it clear? Yes, madam. Right? So this is how we are going to calculate value for this one. Now the next one I'm going to calculate. So I'm considering this one. Here we are buying 150, but we are selling 100, which means we have a leftover 50. 150ක් අරගෙන 100ක් විකුණනවා කියන්නේ 50ක් ඉතුරුයි. Right? This leftover selling at $2 each. රුපියල් 2 ගානේ තමයි විකුණන්නේ. So we are getting the income of $100 each. ඩොලර් 100ක් මේකට ලැබෙනවා. Is it clear? Is it clear? Is it clear? No, madam. So here we are buying 150 නේ. ගන්නවා අපිට supply එක තියෙනවා 150. See this one? මේ supply එක. හරිද? Hari, madam. Right? So daily demand here is 100. 150ක් අපි ගත්තට විකුණන්නේ 100යි. හරිද? Hari, madam. එතකොට 50ක් ඉතුරුයිනේ. විකුණන්න බෑනේ 50ක් ඉතුරු වෙනවනේ. Oh, madam. 50 විකුණන්නේ scrap value එක 2 ගානේ. තේරෙනවද 100 ආපු හැටි? Oh, madam. Okay.
Now check whether the remaining values as this. මේ විදියටම මේ table එකේ අනෙකුත් values හදලා බලන්න. Check whether you are getting the same value as mine. So what we are going to do here in 200. So altogether for 200 products, let's calculate the whole thing then. So to get the 200 products, we are spending 10 rupees. Altogether, we are getting 2000. Now I'm going to calculate this based on the revenue and cost. Revenue is 2000. Right? So next calculate the cost. So here cost is two types. First one, purchase cost. So here wrong. Here 150 නේ revenue එක. 150 නේ විකුණන්නේ. So that is 1500. 500 revenue. So purchase cost, we are purchasing here 200. 200 purchase at, here the value should be changed. 15 into 15. Revenue value 15 per unit. විකුණන ලැබෙන්නේ. Rashmi, is it 15? මම Selling මැඩම් price? මම ප්‍රොෆිට් එක පැත්තෙන් හැදුවේ මැඩම්. Profit එක මම දැන් වෙන විදියකට හදන්න දන්නේ. Profit එක 2250. The revenue. Selling price is 15. Total quantity 115 we are going to sell. So here the revenue is 2250. Purchase cost, we are going to purchase 200 units, right? So 200 units at 10 means 2000. Then again, we have the scrap cost. So here, revenue also we have scrap. අමතර ආදායම විකුණු ලැබෙනවනේ. Scrap. Scrap එක ලැබෙන්නේ we are having 200 units. Out of that, we can only sell 150, which means 50 is remaining. Each is selling at 2. එක දෙක ගානේ තමයි විකුණන්නේ. So here, the scrap revenue 50 into 2 means 100. 100. Altogether, the total revenue is 2350. That is the total revenue. So here the purchase cost is my computer is stuck. So here the final profit here
350. Right? Because 2,350 minus 2,000 means we are getting a profit of 350. So now let's calculate this 350 in the normal way. In the normal way, profit per unit, that is 5 for sales units. We are selling only 150 units. Therefore, 150 units. Sales revenue 150 into 5. It's not sales revenue, this is profit. Total, not total, so just the profit. So here profit figure is 750. Out of that, we are going to take the scrap cost. Scrap cost means here we can sell it for $2 even though we are purchasing it for $10. 10කට ගත්ත එක තමයි විකුණලා අපිට ලැබෙන්නේ ලාභ දෙකක්. Therefore, which means we have -8. So how many units we are going to sell? We have purchased 200 units even though we are selling 150. Right? So in other words, how can we calculate? -8 into 50. -8 into 50 means -400. Clear? So now here we having a here we are having the sales revenue, which is here we are having a sales revenue, which is 750, and the scrap cost here is -400. Therefore, the net value is 350. Either way, you can calculate. Now, is it clear? Yes, madam. Okay. Now, I'm going to calculate the next one as well. Now, let's go for this one. This 300. Right? So, sales revenue. Here, we are buying 200, but here we can only sell 100. 100, right? 100 into 5. Or we can take the total sales revenue value, which means 100 into 15. That is 1,500. We have the sales revenue. Now, scrap revenue. Right? So here we are buying 200, but unfortunately we can sell only 100, which means we are remaining with how much? We are remaining with 100. 100 into, right, 100 into 2, which means we are getting an additional income
200. Altogether, the total revenue is 1,700. Now, purchase cost. Each 200 unit we are purchasing at how much? 10. 200ක් නේ අපි ගන්නෙ. හරිද? So here the purchase cost is 2,000. So 1,700 minus 2,000 means the profit එකක් නෙමෙයි මේක එන්නේ loss එකක්. Profit or loss which is minus 300. Right? Clear? Chatura, clear? Chatura, is it clear? So now I'm going to calculate based on the profit. Profit for sales units. Here we are going to sell only 100 units. 100 units at 5 means we are getting a profit of 500. Right? Then you know how to calculate profit per unit, right? Profit per unit is $15 minus $10. Then here, scrap cost. Scrap cost is, we can sell only 2 rupees, but we are going to purchase it by spending 10 rupees. So the scrap unit is, we have purchased 200, but we are selling only 100. So minus 8 into minus 100 means we are getting minus 800. Minus 800 means the total value we are having here is, as profit is, minus 300. Both of ways you can utilize to calculate this value in this table. Likewise, use the similar method to calculate for this 500, right? This 500 as well as this one. Try to find these values as well. Now we'll move into the next one. Here, step 4, we have to make a decision. So here we have different types of decisions. First one, maxi-max. Maxi-max decision means we are going for the high risk. Maximum return out of maximum profit. Then max-min. This is the risk-averse person. Here we are going for the highest expected return with the worst possible condition. And here, risk-neutral person is going for expected value. And, right? Then some of the people who are focusing on the opportunity cost will go for mini-max return. It's known as mini-max regret. So here, based on the maxi-max, we are going for the best order as 200. Let's see why we are going for 200. Here, you have to calculate the expected value for each thing. Here, calculate the expected value for each thing.
Now, first condition is this. We are going for maxi-max. Maxi-max mean in the best scenario, which means we are in the possible highest outcome. 150ක් අරගෙන 150ක් විකුණන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හරිද? එතකොට 200ක් අරගෙන 200ක් විකුණන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මැක්සිමම් එකේ මැක්සිමම් විකුණ ගන්න පුළුවන්. එතකොට 100ෙදි 100ක් විකුණන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ මැක්සිමම් සිනාරියෝ එකේදී මැක්සිමම් අවුට්කම් එක එන වෙලාවට තියෙන අවස්ථා ටික සලකලා තමයි අපි ගන්නෙ. රශ්මී පැහැදිලිද? මැක්සිමැක්ස් කියන්නේ හොඳම එකේ හොඳම රිටර්න් එක. තේරෙනවද? ඔව් මැඩම්. ඔව් මැඩම්. එතකොට මැක්සිමැක්ස් එකේදී අපි යන්නේ මොකටද? මේ ටික බලලා කියන්න. මෙන්න මේකට. ඇයි ඒ? හොඳම එකේ හොඳම රිටර්න් එක ලැබෙන්නේ 200ක් අරගෙන 200ක් විකුණනවා. ක්ලියර්ද? ඔව් මැඩම්. Yes, it okay. Now write it down like this. Write it down like this. Right? Maximax. Write down Maximax. Maximax. Risk seekers who are choosing the best option consider the best possible outcome. The best possible outcome is the firm should be able to sell මැඩම් චුට්ටක් ආයෙ කියනවද ඒක? The best possible outcome is තනින්ද? මොකද රශ්මී? කියන්න. මැඩම් මම the best possible outcome is තනින්ද චුට්ටක් කියනවද? මම නෝට් එක හිතලා කියන්නේ. ආ. කොහෙද මුලට කියන්නකෝ මට. හරි මැඩම් මම කාගෙන් හරි දැන් කවන්න මුලට කියන්නකෝ රශ්මී ලියපු ටික කිය. risk seekers who are choosing the best option consider the best possible outcomes. The best possible outcome is he or she he slash she he ලියලා ඉරක් ගහලා she ලියන්නේ. He or she should be able to sell all the products
should be able to sell all the products which he has purchased. Therefore, හරිද රශ්මි තේරෙනවද? දැන් හොඳම ඔව් සිනාරියට මැඩම්. වෙන්න ඕනි මම ගත්ත ඔක්කොම මට විකුණ ගන්න පුළුවන් කියන එකනේ. ඒකනේ හොඳම ඔප්ෂන් එක වෙන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථා ටිකේ හොඳම එක තමයි අපි සිලෙක්ට් කරන්නේ. ඕකේ යටතේ ලියා ගන්න one side product other side return. එතකොට product එක 150 වුණොත් පළවෙනි පාර කීයද රශ්මි එන්නේ? ටේබල් එකේ 750යි නේද? 750 මැඩම්. 750යි 200ට 1000යි අනිත් එක 100 100ට කීයද එන්නේ? 500 නේ මැඩම් තිබුණේ. 500 මට පේන්නේ 500යි නේ. හරි. Okay. Now write down this and select this value. Then you will be able to clearly see this. දැන් හරිද බලන්න? Is it clear everyone? Clear? ඔව් මැඩම්. Okay. Now write down the next one. Maximin. 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 Write down there. Those who are risk averse go for the highest expected return under the worst possible condition. Clear? You finish, let me know. හරි මැඩම්. Go for this table. Go for this table again. Now here, what is the worst, right?
highest reason under worst condition. What is the worst condition? Worst condition එක මොකක්ද? Worst condition එක 150ට අරගෙන 100ට විකුණන්න වෙන එක. 200ක් අරගෙන 100ට විකුණන්න වෙන එක. 100ක් අරගෙන 100ට විකුණන්න වෙන එක. හයි නම් ගත්තොත් 150ක් අරගෙන 100ට විකුණන එකයි 200ක් අරන් 100ට විකුණන එකයිනේ තියෙන නරකම කන්ඩිෂන්ස් දෙක. නැද්ද? ඔව් මැඩම්. හයිද? එතකොට අපිට ඒක තමයි තියෙන අපේ නරකම කන්ඩිෂන් එක. නරකම කන්ඩිෂන් එක තමයි අපි මොකද්ද? වැඩි ගානකට අරගෙන අපි ඒ වැඩි ගානට අරගෙන අපිට විකුණන්න වෙන්නේ අඩුවට. මෙන්න මේ සිනාරියෝ එකේදී ඒ එකක්. තව එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් probability එක ගත්තම probability එකෙන් අඩුම return එක අපිට ලැබෙන අවස්ථාව. ඒ දෙකම ගන්න පුළුවන්. මේක අරගත්තම අපි ගත්තොත් මේ අවස්ථා ටිකේදී කියන්නේ 100ට විකුණන අවස්ථාව නම් අඩුම අවස්ථාව අපිට 100ක් විකුණනොත් වැඩියම ලාභයක් ලැබෙන්නේ මොන අවස්ථාවේද? ඒක තමයි අපි බලන්නේ. හරිද? ලියා ගන්න මේක. ආයි මම දානවා ටේබල් එකෙන් පස්සේ. හරිද? මෙතනම දැම්මම ලේසියි නේද මට? ලියා ගන්න ටේබල් එක product return. product return. ලියා ගන්න worst condition is where with the lowest probability which we are able to sell lowest quantity. So here when we are buying 150, here the return is 100. Under 200, the return is minus 300. Under 100, the return is 500. Therefore, in the worst scenario, we are going for the best. Therefore, go this one. Clear? Rashmi, is it clear? Aruni, clear? Yes, madam. Yes, madam. Okay. This is the risk averse person. හැමතිස්සෙම නරක හිතන මිනිස්සෙක් හිතන්නේ මට නරකම්ම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? නරකක්ම වුණත් අරගෙන
මේ ගන්න කීය වුණත් මට අඩුවෙන්ම අන්තිමටම 100 විකුණ ගන්නටත් මට තියෙනවා 500ක ලාභ. ඒකයි බලන්න. Now we are finished with right. We are finished with this one. Maximax, risk seeker, best possible scenario. Maximin, risk averse. What will be the worst case happen? Then what is the highest income in the worst case? Now risk neutral person. For the risk neutral person, we have to calculate the expected value. Write down the next one. Expected value. Write down. Risk neutral person is searching expected monetary value for the decisions. Clear? Here we are using probabilities to support the figure. Finish. Now this is the expected value table. Here, each figure we are going to multiply with the given probability. So earlier in the payoff table, we are getting the value for 750 when we purchase 150. Now we are going to multiply it with the probability. ඉස්සෙල්ල ටේබල් එකේ දරුවනේ ආවනේ 150ක් ගත්තාම 150ක් විකුණනම පේ ඔෆ් එක අපිට ලැබෙන ප්‍රොෆිට් එක 750ක් කියලා ඒක probability එකෙන් වැඩි කරනවා. මේ විදියට මේ first column එකේ ඔක්කොම ආගේ 0.33 second column එකේ ආගේ 0.47 තුන්වෙනි column එකේ ආගේ 0.2 වැඩි කරලා ඒ එන අගයන් වල එකතුව ගන්නවා. 250යි 350යි කියන්නේ 600යි 600යි 20යි 620යි. Clear the? Is it clear? Yes, madam. Okay. Now calculate this table. So earlier we are talking about risk neutral people. Risk neutral people are going for the highest expected value. So what is the highest expected value here? It is 524 under 200 daily supply. Is it clear? Clear the? Madam, හැමතිස්සෙම අපි ගන්න ගානනේ හිතන්නේ.
මම 150ක් ගත්තත් 200ක් ගත්තත් 100ක් ගත්තත් ඉස්සෙල්ලා ගන්න ටිකෙන් මට විකුණන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. 150ක් අරගෙන 150ක් විකුණනවා. 150ක් අරන් 200ක් විකුණන්න පුළුවන්. 150ක් අරන් 100ක් විකුණනවා. ඒ විදිහට මම ගන්න ප්‍රමාණය බලන්න. එතකොට ගත්තම 200ක් මට 524ක සාමාන්‍ය ආදායමක් ලැබෙනවා. ඒක තමයි රිස්ක් නියුට්‍රල් එකනේ බලන්නේ. ක්ලියර්? Is it clear? Not clear? No, madam. කොහෙද තේරුන්නේ නැත්තේ? Madam, expected value එක වැඩි මේක කිව්වා නේද? expected value එක වැඩිම එක. එතකොට එන්නේ 150 sorry. අන්න එක හරි. 150 එන්නේ. sorry. read කරමු. expected value එක වැඩිම එක. මෙන්න මේක ගන්න. 620. මම දැක්කේ 620 මම දැක්කේ නෑ. I didn't see that 620. I thought it is 524. highest එක ගන්න 150. expected value එක වැඩිම එක. risk neutral person searching, right? In this condition, what will be the value? Now put a square around it. So now we are in here. We have talked about maximax, maximin, and expected value. Then final one, we are going to talk about minimax. Write down minimax. Minimax. Write down. Here we are talking about lowest possible opportunity loss. මෙතන cost එක තියාගන්න. lowest possible opportunity cost. Finish? Yes, madam. That is the difference between best outcome profit and other choices.
Finish? Yes, madam. Okay. Now next one, we are going to prepare the expected opportunity loss table. Right? So write down the heading EOL. The same table. This is based on this table, right? This is based on this table. I'm going to show you a easy way. Wait a minute. Shall I start? Okay, madam. Okay. So here, now just look at this table. Now I'm going to create the table from here. මේ table එක මම හදන්නේ මෙන්න මේ table එක base කරගෙන. ඒකට ඔයගොල්ලෝ lazy තේරුම් ගන්න, right? So look at this. Okay. Now, if we buy හරිද දැන් මෙන්න මේකේ බලන්නේ මෙන්න මේ තියෙන condition එක අනුව. මොකක් අනුවද? මෙන්න මේ තියෙන condition එක අනුව. එතකොට මේ condition එකේ අපි ගන්නේ හරිද?
පළවෙනි එක තේරුම් ගන්න මේක අපි කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක හදන්නේ probability එක තමයි අපේ මේ අවස්ථාවේ තියෙන කන්ඩිෂන් එක. ඒ probability එකේ ඒ scenario එක අනුව. හරිද? So first we are going to take under probability 0.33. මේකේ highest මේක මොකද්ද? highest return එක 750යි. පැහැදිලිද? ඔව් මැඩම්. හරි. 750ක් තියෙනවා 150ක් එක අරගෙන 150ක් විකුණනවා. එතකොට අපිට ලාභත් නැහැ පාඩුත් නැහැ. අපේ බෙස්ට් ඔප්ෂන් එක ඒක. දැන් මේ ගන්නෙ මොකද්ද? opportunity cost එක. මොකද්ද රශ්මි ගන්නේ අපි? opportunity opportunity cost. cost එක. බෙස්ට්ම ඔප්ෂන් එක ගන්නකොට අපිට opportunity cost එකක් නෑ නේද? නෑ මැඩම්. නෑනේ. එතකොට මේකේ අගේ බිඳුව වෙනවා. පැහැදිලිද? මැඩම්. ඔව් හරි. මැඩම්. හොඳම ඔප්ෂන් එක 750 වුණොත් අපි 350ට ගියොත් කීයක් අපිට පාඩු වෙනවද? ලොස් එක අපිට කීයද එන්නේ? 400ක ලොස් එකක් එනවා. අපි හොඳම ඔප්ෂන් එක 750 නම් අපි 500ට ගියොත් පාඩුව කීයද? 250 එනවා. තේරෙනවද? ගත්තේ මොකක් අනුවද රශ්මි? ගන්නේ මේ probability එක අනුව. ඒක මතක තියාගන්න. තේරෙනවද? ඔව් මැඩම්. හරි. හරි. දැන් ඊළඟ probability එක අනුව. probability එක උනාට පුතේ අපි මෙතන කියන්නේ condition එක කියලා. හොඳේ. මේ condition එක අනුව. දැන් ඔන්න ඊළඟ condition එක අනුව මම ඊළඟ condition එකට එනවා. ඊළඟ condition එක 0.47. 0.47 දී මගේ bestම possible option එක මොකද්ද? 1000. 1000. පැහැදිලිද? මං 1000 වලට ගියොත් මට අලාභයක් තියනවද? opportunity cost එකක් තියනවද? නෑ නේද? නෑ මැඩම්. 1000ට ගියොත් මට අලාභ නෑ. ඒක මගේ best option එක. එහෙනම් එතනගේ බිඳුව. මේ අපි මම මේ හදන්නේ මේකෙන් EOL කියන ටේබල් එක. හොඳද? EO ටේබල් එක හදන එක මේකෙන් ලේසියි. එතකොට තේරෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. EOL expected opportunity loss. right? එතකොට මම 1000ට යන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි 750ට ගියොත් මට කීයක් පාඩුයිද? 250ක් පාඩුයි. හරි නේද? හරි මැඩම්. 1000ට යන්න පුළුවන්කම තියෙද්දි 500ට ගියොත් මට කීයක් පාඩුයිද? 500ක් පාඩුයි. හරිද? හරි අරුණි මැඩම්. තේරුණාද? චතුර ඔව් මැඩම්. චතුරටත් ඕකේ ඇති කියලා මම හිතනවා. right? So the next one I'm going for the next condition 0.2. In this condition, the highest return gives here. හොඳම ඔප්ෂන් එක 500. එහෙනම් හොඳම ඔප්ෂන් එක මම ගත්තොත් මට කිසිම opportunity loss එකක් නැහැ. බිඳුව. මම හොඳම ඔප්ෂන් එක තියෙද්දි 100ට ගියොත් මට 400ක් පාඩුයි. මේකේ ඇයි ඍණ දාන්න නැත්තේ? කෙලින්ම ටේබල් එකේ උඩ ලියනවා loss table එක කියලා. ඒකින්ද අපි ඍණ දාන්න යන්නේ. තේරුණාද? ඔව් මැඩම්. හරි. 500ට යන්න තිබිච්ච එකේ 500 නැතුව 300ක් ගියොත් මොකද වෙන්නේ? පාඩුව. 500 අරගෙන අඩු වෙනවා.
කීයද? ඍණ 300ක්. ඍණයි ඍණයි කීයද පුතේ? ධන වෙනවා. එතකොට මෙතන අගය කීයක් වෙනවද? 800ක් වෙනවා. පැහැදිලිනේ? Is it Oh, clear? yes, Right. Okay. ma'am. Now, based on these values, go for the table. දැන් මේකත් එක්ක අර ටේබල් එක බැලුවම වැඩිය හොඳට තේරෙයි. So now I'm going for the expected opportunity loss table. Now can you understand this table? Yes, ma'am. Okay. Now for each criteria, I want you to calculate the expected value. මට මේකේ unexpected value එක calculate කරන්න දැන්. බිංදුව වැඩි කරාම 0.33 කීයද? බිංදුවයි. 254යි 7න් වැඩි කරාම කීයද? 402න් වැඩි කරාම කීයද? බලන්න කීයද එන්නේ අගය කියලා final value එක. Rashmi, tell me the final value for each category. .47 into 250 plus 0.2 into 400. කීයක් එනවද? මේ කීයද? 0.47 into 197.5. that is 197.5. 197. හරි. ඊළඟ එකට කීයද කියලා බලන්න. That is 0.33 into 400. දරුවනේ මේක බිංදුවෙන් වැඩි කරන එක මම වැඩි කරන්නේ නැහැ. හොඳේ තේරුමක් නැහැනේ. 0.2 into 800. Is it 132.8? මගේ වැලියු එක හරිද රශ්මි? මට ආවේ ඒක නෙමෙයි මැඩම් පොඩ්ඩක් ඉඳලා කීයද? බලන්න. දශමය දාලාගෙන මම. wait. මට මැඩම් මේ 292ක් ආවා. පොඩ්ඩකින් මම දශම 800ක් දාගෙන. wait. That value is 292. Then the final one. That is 250 into 0.3 plus 47 into 500. What is the value? 317.5. 17.5. Okay. Hi. Now here we are considering opportunity loss. In the loss scenario, we are going for the lowest loss. පාඩු වෙන වෙලාවට අඩුම පාඩුවටයි යන්නේ. පැහැදිලිද? Therefore, we are going for this one.
We are going for this value, which is 150. Clear? Yes, madam. Everyone? Everyone, is it clear? තේරෙනවද අනිත් අයට? If yes, put thumbs up in the chat. Chat එකේ thumbs up දාන්න තේරෙනවනම් is it clear?